after become a 40, I plan to start it, but let's anyway, slowly we will discuss. Okay. So we have discussed about, today we are going to discuss about the practical things. Okay. So I will show you with you with show my screen. Then we will just go and do it everything. Okay. So 1 minute, I just bring it over the things. Okay, fine. Okay, great thing. So let's start from here onwards. Okay. So I hope I want to close this Windows few things. Yeah. Okay, so the content which we discussed in the HTML, CSS, and today we are going to look at the JavaScript as well as. Okay, anyway, I will just show you that what we completed already, and from that I will start it. Okay, so we had it already a web page. Okay, so that we done it already. So this is the our web page we completed. Okay, for our college, right? So we have to use few things there. Okay, whichever we learned yesterday, we are simply going to use and develop. Sorry, I think Manimegalai, are you there? Manimegalai. She was texted me about their project. You sent the file, right? I forgot actually. So just now I remembered. Yes, Manimegalai, you can switch off your camera. Laterly we can switch on. Okay. So thing is, I forgot with that project. Actually, I was in the another tension. So 1 minute. I just coming to your message where it is. Yeah, please send me your message. Okay, I will easy to find out. Okay, I need to find out that your file name. So today I will send you the solution. Okay, so don't worry. Okay, so here it is. Yes. Okay, fine. Okay, no problem. You send me that. I will given the solution. Okay, I forgot yesterday. I was in the tension. I'm not able to do it. Okay, so in the module 2, in module 3, we were discussed about the HTML, CSS. Okay, so like the remaining things I will show you as a practical mode. That's all. I'm not going to take the same thing again and again, so don't worry. I had some message from your end. I'll just look at, then I'll just answer it, and I will go. Okay, yes, Manmira, you text me in the WhatsApp, and I will reply. Okay, so okay, fine, guys. Okay, so we are in this particular part. Okay, so we people wants to create the form, and we people wants to create the multimedia as well as. Okay, so these are the things which we want to focus. Mainly, we want to create with the multimedia. Then we need to go with the some other things as well as. Okay. So for example, like if you have any videos, please send me about your college, Parkour college video. Okay. Parkour YouTube, I'm just going. Okay. For example, I'm just showing the real time, right? So Parkour College of, yes, College of Engineering College. Yeah. I look at this is your college, right? So okay, fine. I hope that I just want to know few things. That's all. Government of Engineering College. I hope it is yours. Okay, I'll take it this video just for imagine. Okay, or else you can take it your own video as well as. Okay, so I'm just taking, for example, I'm just taking. Okay, so we had it web page here, right? So what I'm planning, like I'm just taking the same website. I'm just going to edit it that. Okay, so this is my site. This is my site, right? I'm just going to edit it now. So அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா edit பண்றதுக்கு you can use any tools. Okay, you can use Visual Studio Code or Notepad++, like whichever you are so comfortable, so you can make it. Okay, it is up to your wish only. Anyway, like whichever you comfortable, please make it, or else you can open in the Notepad++ as well as. You can choose another application and you can take it the Notepad++. Okay, so எல்லாருமே இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறீங்க, எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறீங்க எல்லாரும், சரியா? So 1 minute, I'll take it any one of the video and images, and then I'll just go with that. Okay, Government College of Bargur. I'll go with the image, not map. Okay,
I'll just go with some images. Okay, so let's see that. Okay, so I'm taking some any images there and I'll just put it. This is looking nice. Okay, right. I'll take it this one. Okay. Kanani Dry. Okay, I'll take this photo. That will be nice for us. Okay, I'm saving this image. Okay, as an image here. Where it is. Yes, I had a folder for you. TSP 3.0, and there's the web. Inside I had it the images, right? So inside the image, I'm just storing the like no image. Okay, CS image. Okay, so that is the reason I'm just make it CS. Okay. Okay, fine. Let's comes to her. Like no, here we know already how to handle that image and all the things. So only thing we want to discuss about the audio and video. Okay, so basically, like I'm not having video and I forgot what we need to use. Okay, I forgot how to download that one. I'll try to download and then I will show you. Okay. Otherwise, do you have any script? I'm asking you, like, if you have any script or any kind of video about your, sorry, any video about your college, please share with me. I can easily show it. Okay. So this is that code which we are going to build it now. Okay. So like we know about that. Okay. So here specifically, like after coming to this particular place, making this one. Okay, so here we just going to create another one. So we just coming to discuss about this paragraph and all the things we know. Okay, so these are the things which we have it here itself, right? So whichever we develop it, where it is we develop it. Okay, so here it is. Okay, so we have everything. So here after 23 like no, there is the 23 23. What is the meaning? Okay, so after the 23 I'm just going to create few things there. Okay, let's see what I'm going to create here. Okay, so this is the tag which I know that which I completed here. So here after that, I'm just going to create the TIV. TIV. So this is the element which we discussed already. So I will show you with everything here. Here I'm just creating audio tag. Okay, so this is the audio tag. So as per that index, like no, as per this index, you can follow that audio. Okay, so here when you want to make some audio, you have to upload the audio. I hope I'm just downloading some audio if it is possible. Okay, so what is that? Okay, I'm not having much experience for this. Okay, I'm just downloading this one. Okay, so this is easy to do. Like whichever files you are downloading, you can go and you can download. That's not a problem. So I'm just downloading this one. I had a one, clip. So let's see that. Okay, I'm just saving. Uh, okay, I'm creating a new folder, audio. Okay, I'm saving that file there. Sorry. Okay, now I'm stop it. Okay, so I'm just like made it that way. So now I want to like load that file in our website. Okay, so I'm just coming to here. I'm just going to create here behind this. Okay, I just going to create the same thing audio, and after that you can mention, so like where to take the file. If whenever you need to take some file from that, so you have to use src, right? So that is the src, that is I just fetching where it is, that's all. Okay, so after that, you have to mention what type of file you are making, but I'm not going to mention that. I will show you what is happening. Then after that, I will just make it. Okay. So src. Okay. So inside you can give the path name. Okay. Inside the path name, you can give where it is the file. So our file mostly it is in the DSP. Okay. So here we had it all the files, but here after I have another folder. I'm just taking that one, and after that I'm just adding audio. Okay, so after that, like I'll just given where it is my file, it is here. Okay, so in the audio we added the file name, actually this one. Wait, yes, I'll make it rename. So for the simple audio file. Okay, you can copy, just paste it that file. It is very simple. So then like you have to mention that what file of data. Okay, you have to find out the property of the of the this particular file. So find out the property.
So you have to look at what file format we have. This is the file format, right? So you have to mention the file format. So in the file format, it is a MP3. You have to mention the MP3. Okay, that's all. I'll just edit that one. That's all. So after that, I can close that one. So usually when you coming to the close, usual that reference. Okay, but you have to listen one thing. I'm not given in the source. Okay, so I given in the directly. So you have to make it in the source separately, audio separately. Sorry, I just forgot to do that. Okay, so there is the control. Okay, so in the control, you can mention autoplay. So inside the tag, you can use this one. So this one will comes under the source list. So inside the source, you can create SRC and you can close the tag. That's all. Okay, I'm just save that. I'm running that one. Let's see, there is came that one. Okay, if I start to play, you can start to play as well as I think it's not came. Okay, anyway, so don't worry. I will just find out what problem we had it. Maybe. Okay, so I had a property file name. I just take the file properties. Okay, just take the path name and after that you can make it that one. Okay, so maybe that may be wrong. Okay, I want to clarity. So that's the reason I'm just looking that one. So I just change that path name here. And after that you can make it audio and then that file name, right? So this is the file name. I don't know exactly what's happening. 1 minute, I'll just make it to do that. Okay, so there is the type we have to mention. Okay, so let's see that type equal. So we have audio and OGG. Okay, so this is what like no extra I just specified here. I'm just save it and I'm just running again. No, it does not come. Okay, so same thing. I don't know that. Okay, fine. Okay, so Welcome, like please, I do some mistakes, okay? So please let me know, like a spelling mistake I did, okay? So no one has not corrected myself, okay? So now it is actually clean, okay? So you can play. I'll just make it one dot extra. That's the reason I face this use, okay? Now you can see like it is played in your website, okay? So இப்போ நம்ம alignments கொடுத்திருக்கோம். So the alignment you can make it align, okay? So you can make it with as well as with equal to 1000. Yeah, make it first center align equal to center and just make it all the things. Okay, it will be clean in the center. So now you can see that. That's all. In similar way, you can download some video file. So download video file. Okay. So I'm just downloading some samples. Okay. So like for example, um, okay, you can take it any kind of samples here. Okay, so kind of a video. Okay, I'm just going Python script here. Okay, you can take it some videos from here, or else you can go to your, if you have your videos, you can also take it that one as well as. So it was very old videos. Okay, so long back I was created, but for making a simple understanding, I'll just going and do this. Okay, I'll take it this video. Don't worry, it's simple short video only. I'm not taking to play all the things. Okay, so I'm just going to show that how to download it. Okay, I'll make it downloading that video.
Okay, let's see that. We are not allowed to YouTube domain. Then why there are? Okay, so fine guys, let's look at some other options. Okay, so basically I'm not having any videos. Okay, so if you have any video on your system, you can easily download it. Okay, so you can download in a easy way. Yes, it is working, I think so. Okay, so guys, if you have any videos, please share me. Like, I can make it easy. Okay, fine. I had it some session videos. Okay. So for example, I had it just now, I completed one session. So from that, I'm just showing that video. For example, so I'll take it the same video as well as, okay, open, just open. Okay. I'll just download this video. What we had to do some trouble. Okay. I'll just download this video and I will show you. Okay. That's all. It started to download. Don't worry. It will take some time. Then we can quickly complete it. Okay. So I hope it has started now. It'll take only 26 seconds. Okay. So, okay, fine. So let's go to the coding part and we will start to implement. Okay. For that, you need to create the video tag and you have to inside, we have to go with the source tag. Okay. In video also, you can see that control play. Okay. Sorry, controls autoplay. And after that, you can mention what is the height and width. Okay. So here I just going to make on this coding part. Okay. So I just create the another division. So another division for the table which we can use the another division. Okay, so inside you can make it we want to create the video. Okay, so in the video you have to mention the width. I'm just mentioning the width 1000 and the height also I just mentioned height is 200 just for making. And after that you can just tell controls that could be auto play. Okay, so then you can create inside source. Okay, that's all. So inside you can create the source. So in the source you added the video in the download, I think so. Okay, we added to the video and downloads, I think so. 1 minute, I will check and I'll let you know that. Yes, it is the video is here and you can check it this video. I just make it short the name, make it where it is really okay. So video one, okay. So V1, I'm just given simply. Okay, you can just given the path name of this one. So you can get the path name. Here it is the path name. Just copy and paste it the path name and you can just go on, you can work on it. Okay. But basically I said this is our video. Just I'm just taking this video into TSP 1.2, sorry, 2.0. And there is I added the another folder I'm just creating. So each and every purpose, like no, like according to the domain of work, we have to create the different one. Okay, so okay, so I just created. Okay, fine, I added the file on this place. So now we will coming to the coding. So this is the same path name, right? So only thing here it will be going to change audio and video. So src. Okay, so in src you can mention video and after that you can mention which file p1 dot. So you have to check that the properties, right? So it is a mp4 file, so you can tell mp4 and same way you have to tell the like that type as well as. So type is actually it is actually video mp4, like you added the varieties here. Like for example, if you added video mp4, like you can mention mp4 or ogg file, you can mention it. Okay, so mine is the like mp4, like I'll just make it to go with the mp4. Okay, so video mp4, that's all. And then I will just closing my path. V1, sorry, this is mp4. Okay, and then we just closed it simply. That's all. I'm saving this one and then I will just coming to the coding part. So in the coding part I will just refresh it. So you can see that that video is appearing on this place, right? But actually it is coming to the next place, but it is not aligned. Okay, so if you want to make align, so you can set the align tag here. Okay, so in the same way.
You can set the align here. Okay, so basically all the elements will having the separate process by divisions. Okay, so now you can see that, so you can get it in the middle of the place. So for this as well as you have a separate link. So now the this website is taken from the data from that video it is started. You can you can just like all the things you can do. Sorry, yesterday that sound also not good, I think so. Okay, so you can do everything here in the video mode as well as we have audio, we have a video, and all the things you can make it here. Okay, so that's all. And after that, we know that what we need to do. So we have to create these some animations or something. Okay, so like before we going to animations. Okay, so that is the website, your college website now. So we had the administration admission, right? So when you clicking admission, so we need to get some data from the customers. Okay, for that, so what I'm creating, like for time saving I will do that one, but you should not do that. Okay, so I just going to copy and paste it. So I'll just create a registration admission. Okay, dot file. Okay, that is the admission file. Okay, now I'm just open this file with the admission Visual Studio. Like just don't do that. Okay, so because only I'm just the intention is to create the form, that's all. Okay, so now we added the registration form. Okay, and existing user. Okay, I'll just go with the existing user and new user. Okay, fine. Okay, so that's the form here, right? So this is the existing user, new user, new user. Okay, just for making understanding, I'll just make it no need. Okay, fine. I'll do few things now. Okay, so I'm just deleting this one. I don't want. Okay, okay, so I just deleted everything now, this part. Okay, so because I don't want anything, so simply I want to go with the few examples. Okay, okay, fine. This is the page which I have seen it here, right? Yes, but here I do one more important thing. I'll just reducing the width size, picture width size, 200. Which code I was done it? Only it is in admission, right? I'll make it refresh. Okay, fine. What I'm planning to do that. So here I'm just going to give some picture. Okay, so particularly I'll just make it width and columns. Okay, but there is no any more informations. Okay, so only thing I had a column with a row. Okay, so I just created a width. In the width I just fill the color background. Okay, fine. I'll just create and then I will just make it. Okay, that's all. Okay, so just for making understanding, I just made it. Okay, so here after I just create the new table. In the new table, I'm just going to create. Okay, so but new table will comes under the div position. So the div is the aligned in the center, align into center. So that's all. Okay, I've just closed that one. So inside, I just wants to create the form. So form, it is very simple to create. Okay, so basically when you coming to create the form, so there is a two topics will comes there. One is the input, another one is the label. Okay, yeah. So for that, I'm just creating one table here. Okay, I'm just creating the table for here that purpose. Okay, so in that table, okay, so there is the rows and columns. So particularly, so one row will having two columns. Okay, so but here I'm just making th. What is the th? Let's see that what it is. Okay, th, and then t, right? I hope. One minute, guys. I just had a confirmation, and then we will just look at.
Okay, anyway, let's fine. So let's fine, guys. I just go with that. Okay. That's the one row. Okay. So like I just made it. Uh, okay. So I just created the one column here. Okay. So that is the center name, center. So like this way only you need to create the website. Okay. So here I just make it H1. Okay. Registration form. Okay, so I just made it save, and now I'll just coming to understand. Okay, so that's all. So now we added the things with that. Okay, so I just create the tr. So here also I'm just using tr. Okay, here I'm just making name. So when you making name you can directly make it, but what I'm using, I'm just going to use the label. Okay, so which we discussed in the ppt label, right? So for that I'm just going to use, this is the label which I'm going to use now. Okay, so label for, so you have to mention what purpose name. Okay, so this is the first name. Okay, so after that you have to conclude with that, and you need to create the like your label. Okay, for example, first name. Okay, and after that, so you have to go with the very important, you have to go with the break. But actually I'm not going to go with the break. So what I do for that, okay, I'll go with the dd and slash dd. So here I'm just getting input. Okay, so input. Okay, so in the input I'm just mention what type of input I'm going to get. I'm going to get the text type. Okay, and after that I'm just going to tell what name in that input I'm going to get. Okay, so I'm getting the input in the first name. Okay, so if name I'm just going to get. So you want to create ID, you can create. But actually, in this case, you don't want to create the ID. If you want to create, you can create. Okay, but for my case, I don't want. Okay, if you want to create as well as, you have to give the same name, if name only. Okay, if you need, you can give. Otherwise, no need to give. Okay, and then you can close it. Okay, so that's all. So while you making the closing, please carefully make it. Don't use the PR in this current situation. Okay, I'll just made it, and I'll just show you the real-time example. Okay, where it is admission, where it is admission. Yes, yes. So we were created it. Okay, but it does not looks nice, right? So what I decided that, like, I want to go with this something little good. Okay, so that is the reason I just create the font size as well as font size. Okay. Okay, I hope it is good. Okay, so in the same way you can also do for this as well as. Okay, you can get at that things as well as in the same format. Okay, I will just try this one. I'm just newly trying. Okay, I've not tried it. Okay, before that. Okay, leave it. It's not work out. Okay, so just look at that one. Okay, that's all. So now we had a first name, but what I need to do, I want to make it some difference. Border equal to true, and align equal to center as well as, right? So yes, that's what. Okay, so this is what the form actually, so you can use that accordingly. Okay, so fine, here I want to tell you that one. So this is also wants to in the center. Okay, I make it align separately, equal center. So these are the things is very important. Like while you making that form itself, you need to mention where we need to go with that. Okay. So what I do, so now we do copy pasting. Like don't do you. Okay. So for my purpose, I'm just for time reducing. I just making. Okay. So now I just given the last name. Okay, you have to mention this last name for it. At the same time, here also you need to tell what input you are getting, last name. So in ID also you need to update that one. Okay, so then after that, what you are going to update? Okay, you are going to get the email ID. Just understand that. So you are getting first name, last name, and then you want to update like no other data. Okay, here I just wants to get the data. For example, male or female. Okay, so like this will comes under the another property, like so it is kind of checklist you need to use. Okay, so here I'm just mentioning gender. So you have to tell the input types. Okay, so in input type there are so many forms input size, but we had it very less only. I will show you that form inputs. Okay, see that.
Okay, you can take it any sites. Okay, so anyway, I'll just show you that what are the things that are available. You can take it all the things. Okay, so these all are as a input tag. Okay, so for example, you can take it button, you can take it like I only taken this one. Okay, so not much more than that, I just closed it. Okay, so you can use this all this tag. Okay, all the tags you can use. Okay, if you want to create checkbox, you can create. If you want to create the color, you can create it. You want to take it the date, and you can take it. Okay, so in that all the places you can make it according to that. So now I'll just going to get the what is that I said here. Okay, fine. You want to take a gender, so you can mention that center gender. So the gender will be in coming under the which category, checkbox, a checkbox or option. Anyone can tell? So this will comes under the ratio based or how it is. So no idea, right? So let's go with the input types ratio. Okay, so like in that way you have to use. So in that way, when you people are using that one, so you have to carefully handle it. Okay, so this is the way you have to use. Okay, I will tell you that how to make it all the things. Okay, so this is you can check it all these types. Okay, so everyone need to show these things tomorrow, like one example on this topics. Okay, because it if you bring it the some examples, then only you can like understand that what we are discussing, right? I'm sharing with you, like please bring it some example on this all the topics. Okay, okay, anyway, I'll make it simple thing and I will just close it and then we will go with the other things. Okay, okay, fine. So you can take it other data as well. As for example, you want to get the email ID. So for example, I'll make it simple. Email ID. Okay, so email. Okay, you have to mention mail. Okay, and after that you can get it that inputs, like whichever you're getting that one. Okay, so you can mention that name equal to email, and you have to mention that whichever ID you had it, email. Okay, so like you have to mention all the things. Okay, so similar way you want to get other data about that particular person, particular detail, like for example you are getting phone number. And you need to mention that type is numeric or number. Okay, and you can leave it here as a number, ph number, or phone is enough. Okay, so you can make it phone number, phone. Okay, phone. Okay, fine. So finally you can come to the submit button. Okay, laterally you can do it this another thing. Okay, so finally you can come to the conclusion. Okay, there is the two input. Okay, so one is the input reset type equal to reset. Okay, so another one is the input type is submit. Submit. Okay, that's all. So let's see that is the form which we created now, right? So this is the form which we created now. So fine. So for example, you are entering some data here. Just I'm telling. Okay, so and you are entering some phone number. Okay, just assume when you making submit, it will take the data into some page. So same thing, if you are clicking reset, it will be clear all the things. Okay, it does not actually make it function. Okay, but it will be total. But here when you looking all the things, it is the form properties. But I'm not developing as a form. I think you are not listened. I think so. Like I'm not developing as a form. Okay, so when you want to make it as all the things into the form, you have to create the form here itself. Okay, where you need to develop the form. So before this place, you need to create form. Okay, so form, you have to make it action. Okay, action, I'm not given anything. I'm just simply given has simple. And then, sorry, acceptable action. Okay, action. Action is simple. Okay, and after that you have to tell the method. Okay, so method is actually you can go with the post method. Okay, you can go and you can close it up. So that's all. This is the form which I created here. So when you started the form, so it contain all that information, which contain all that information, like whatever data we formed it. So all the things will comes under here. Okay, fine. So now you can come to the conclusion. So this will comes under the form categories. Okay, so now you can see that
Okay, so now it will be do some reactions. So before the case it is not doing any reactions. Okay, so simply I'll just given some data again I'm just giving some data. See that if I'm clicking reset, it's reacting something. But in the previous case without form tag, whenever I did some data, whenever I do the reaction for submit and reset, it does not happen anything. When I'm making as a form, it is happening some reaction. Okay, so this is the way you need to create the form. You need to get the inputs. Okay, but in that case I'm not using PHP file. Like suppose you are using PHP file for getting this all the inputs, you have to give the action. So that is the some get data. I just get data.php, just assume. So when you had it, those kind of file, like for example I just given that. Okay, so now I'm submitting. So when I'm submitting, so this form will be take care the file into that hash function. Okay, actually it is not updated, it is not saved actually. Okay, 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 so I'm just doing that again. See, so it is accessing the another batch. Okay, so that is the file PHP will be work and it will be receiving all the file, and which will help us to store the information in the database. Okay, so this is the way you need to create the form. Okay, so do you have any doubt to create the form, guys? Do you have any doubts to creating form? Do you have any doubts to create the form? I'm asking you all. ஏதாவது புரிஞ்சுச்சா புரியலையா எதையுமே சொல்ல மாட்டீங்க. Can you able to understand? At least can you able to follow? Pargur காலேஜுக்கு நான் நிறைய ஆஃப்லைனும் வருவேன். ஸோ அப்போ நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ லெட் யூ நோ த டேட். ஓகே, ஆஃப்டர் 15th. ஐ ஹோப் ஆஃப்டர் 15th நியூ இயர்க்கு அப்புறம் தான் நான் வருவேன்னு நினைக்கிறேன். எனி ஐடியா கைஸ்? எனி டவுட்ஸ்? நோ டவுட்ஸ்? ஐ திங்க் எத்தனை பேர் லிசன் பண்ணுறீங்க? கை தூங்க பார்க்கலாம். How many of them listening now? Thank you, Satyapriya. Only one. 4 members. Okay, great. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் டவுட் இல்லையா? அபிநயா, கீர்த்தனா, ஹை கிரேட் கைஸ். ஐ திங்க் ஹாஸ்டலில் குரூப்பாக இருந்து லிசன் பண்ணுறீங்களா? Okay, great. Okay, so I hope that my question is now okay. So like how many people understood the concept? How many people doesn't understood? Like இல்ல சார் எனக்கு நீங்க சொன்னது புரியல. எனக்கு எப்படி வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுன்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு இல்ல கிடைக்கல. எதுனா ஒரு ஆன்சர் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க இல்ல அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஐம் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் தட். ஸோ உங்களுக்கு புரியலைன்னா மறுபடியும் சொல்லுங்க. நான் I'll just explain. No use to go. Yeah, please. I'm just waiting for your response. ஸோ இப்போ நான் நடத்துனது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா புரியலையா? எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணீங்க? எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணல? இல்லை சார் நீங்கள் இப்போ பண்ணது எனக்கு புரியல, இல்லை எப்படின்னே எனக்கு தெரியல, அந்த மாதிரி எதுனா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. ஸோ ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஐ திங்க் மற்ற பேர்லாம் லிசன் பண்ணியா? அப்படியே கூப்பிடுவாங்க. நான் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தானே பண்ணேன். யாராவது மெசேஜ் பண்ணது? ஐ டிட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒன்லி மனிதர்களே. ஓகே, நான் உங்களுக்காக ரியலா உங்களுடைய வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் எடுத்து நான் பண்றேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு not able to understand. Okay, okay, great, no problem. I'll take care of one thing. So this is that web page one index file. Now I want to connect with this file, right? So how I can connect? So there is the URL name, like there is the admission, right? So I can connect here as a file name admission.html. That's all. Like if I'm saving this one. ஓ, நீங்க பண்ணி பார்க்கணுமா? சரி, ஓகே, கிரேட். ஸோ இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் இந்த பர்கூர் காலேஜ் வெப்சைட்ல போயிடலாம். லைக் ஐம் ரெஃப்ரெஷிங். லைக் இப்போ நான் அட்மிஷன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஸோ அடுத்த லிங்க் போயிடும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கனெக்டிவிட்டி வி கேன் ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ லைக் யூ பீப்புள் ஆல்சோ கேன் ஃபார்மேட். ஐ திங்க் ஹவு மெனி ஆஃப் தம் ஃப்ரம் ஹோம்? எத்தனை பேர் வீட்டில் இருந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க? I can understand today we had some kind of festival, right?
So all the house people are busy with their work, and we can see that the sounds as well as bell sound as well as, right? Yeah. Okay, anyway, let's start that. So we've completed the form as well as, okay. Like if you're not able to understand, please let me know, and I will share with you that whichever file I discussed now, I will share with you. Please exclude all the things. College group. So please exclude this all the files in by your own self, okay. Yes, okay. So you can make it all that things, and you can download. I think it is not able to do. Okay, anyway, let's see that. Okay, so இந்த ரெண்டு ஃபைலுக்கு நீங்க இமேஜ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும், வீடியோ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும், டேட்டா ஃபைல் கிரியேட் சாரி இமேஜ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும், வீடியோ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும், ஆடியோ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும். சரியா? இது ரெண்டும் நீங்க கம்பல்சரி கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே ஃபைன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளோட மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அடுத்து டெக்ஸ்ட்டை ஃபார்மேட்டிங் பண்றது. எனக்கு அதுல விருப்பம் கிடையாதுங்க. நீங்க இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பேசிக்கா புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜே எடுத்துக்கிறேன். இதுல வந்து நம்மள்ட்ட நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதை மட்டும் நான் வந்து போல்டு பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். போல்டு பண்ணிடலாம். பி ஃபோல்டு, ரைட்? பி ஃபார் போல்டு, ரைட்? ஸோ ஐ கேன் மேக் இட் ஃபார் போல்டு. சரி, இப்போ வந்து நீங்க ஹோம் பேஜ் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பர்கூர் காலேஜ் பேஜுக்கு. ஸோ இங்க வந்துச்சு கண்டென்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் மட்டும் போல்டா இருக்கும் பாருங்க. ஸோ மற்ற எதுவும் போல்டா இருக்காது. இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் போல்டா இருக்கும். சரி, ஓகே. ஸோ இதே கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண மாதிரி இந்த பர்கூர்னு கீழே இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த வார்த்தையை நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஸ்ட்ராங் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸ்ட்ராங் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? ஹைலைட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். எனிவே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்ட்ராங் 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 ஸ்ட்ராங். ஓகே. ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பர்கூர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கொடுத்துட்றேன். பர்கூர் ப்ரொவைட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, அதை மட்டும் கொடுத்துறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டிஃப்ரென்சியேஷன் பாருங்கள். ஸோ பர்கூர் ப்ரொவைட்ஸ், இது ஹைலைட்டு, இது போல்ட்னஸ். ஓகே, இதுதான் பெரிய டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸ்லைட்லி ஸ்மால் சேஞ்சஸ் மட்டும்தான். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து இட்டாலிக்ல ஃபார்ம் மாத்துறது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இயருங்கிறத நான் வந்து இட்டாலிக்ல ஃபார்ம்ல மாத்துறேன். ஸோ யூ பீப்புள் நோஸ் அபவுட் திஸ். இட் இஸ் நாட் மச் காம்ப்ளிகேட்டட். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சிம்பிளி மேக் இட் திஸ் ஒன். ஸோ யூ கேன் சி தட். ஸோ இது மட்டும் இட்டாலிக்ல மாறிடும். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் டு டூ தட். ஓகே, ஸோ அதை தவிர்த்து லைக் வென் கம்ஸ் டு டாக்கிங் அபவுட் அனதர் திங், இந்த பிளாக் டிவிஷன்ஸையும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணியாச்சு. ஸ்பேன் வந்து இப்போதைக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேணாம். ஸோ இன் ஃபியூச்சர்ல ஐ வில் டெல் யூ தட். ஸோ டிவிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், விச் வில் ஹெல்ப்ஸ் டு கிரியேட் தி எலமெண்ட் வைஸ் வி கேன் கிரியேட் தி பிளாக்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ அவ்வளோதாங்க இதில். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, லெட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் தி சிஎஸ்வி ஃபைல். ஸோ இந்த சிஎஸ்வி ஃபைலுக்கு உங்களுடைய வெப்சைட்டுக்கு அப்படியே டெவலப் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படியே ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ லைக் தேர் சோ மெனி காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேணாம். சிம்பிளாக டேரெக்டாக எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். I hope there is no implementation there. Okay, anyway. ஓகே, ஸோ நான் வந்து HTML JavaScript மட்டும் நாளைக்கு சொல்லித்தரேன். நாளைக்கு மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்லித்தரேன். ஓகே, இட் இஸ் லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட் அஸ் வெல் அஸ். நீங்கள் இதெல்லாம் எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி எனக்கு ஷேர் பண்ணி, நீங்கள் ஒவ்வொரு வெப்சைட் ஒவ்வொரு காலேஜ்க்கோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ எதுக்குன்னா உனக்கு வெப்சைட் இதை வச்சு செஞ்சு காமிச்சிட்டு எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி காமிக்கணும். சரியா? ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, லைக் ஐ ஷோ இட் மை அனதர் இது, லைக் அனதர் ஸ்க்ரீன், விச் மீன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ தட் ஜாவாஸ் ஐ மீன் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல். ஓகே, ஸோ சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஜஸ்ட் சிம்பிளா வந்து சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண போறோம். ஓகே, 1 minute. ஸோ சிஎஸ்எஸ் பத்தி ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு, which helps to creating some like like what. So it will be helps to create the some kind of things. Okay, ஸோ இது எப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, 2-3 விதமா கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரே அதாவது HTML ஃபைலுகளையும் கிரியேட் பண்ணலாம், HTML ஃபைலை விட்டு வெளியிலையும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி வேணுமோ நம்ம அப்படி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இல்லை நம்ம லிங்க் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அவ்வளோதான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்டாக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். பேசிக்கா இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றது, I will share my screen again where it is. ஏன் மற்றவங்க பேச மாட்டேறீங்க? ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க. நான் சொல்றது உண்மையிலே புரியுதா இல்லை சும்மா? ஓகே, ஸோ இப்போ சிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது இங்கேயும் கிரியேட் பண்ணலாம், வெளியிலையும் கிரியேட் பண்ணலாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு நியூ ஃபைலை ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஐம் நாட் ஷேவிங் எனி திங். லைக் இங்கே வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக சேவ் அஸ் கொடுத்துடலாமா ஃபர்ஸ்ட்டு? சேவ்.
CSS suite. Okay. Connect. Okay. Style sheet 1. Okay. That's CSS suite. CSS. Okay. I'll just need it to save that file. I hope. Yeah, it is saved. Okay. So now current use பண்றது வந்து CSS ல வந்துட்டு 3 யூஸ் பண்றோம். And according to that we will create it. Okay, ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சிம்பிளா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ சிஎஸ்எஸோட டெக் சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது தெரிஞ்சிட்டாலே நம்ம முக்காசி சிஎஸ்எஸ் பண்ணிடலாம். சரியா? அப்போ அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி header 1, header 2 ஏதோ ஒரு நேம் கொடுப்போம். ஓகே. ஸோ அது ஹெட்டர் தான் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து செலக்டர் அப்படின்னு பேர். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு பேரு செலக்டர்னு பேரு. அந்த செலக்டர் கொடுத்த உடனே ஐயோ பேட்டரி லவ். ஓகே, செலக்டர் கொடுத்த உடனே லைக் வாட் யூ வில் டூ, ஸோ யூ பீப்புள் வில் யூஸ் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். இவ்வளவுதான். ஸோ இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள தான் நீங்க வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுப்பீங்க, விச் மீன் டிக்ளரேஷன் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டிக்ளரேஷன் பார்ட் எப்படி இருக்குன்னா கீ அண்ட் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி இருக்கும். கீ அண்ட் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். இது வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் சின்டாக்ஸ். சரியா? ஸோ சின்டாக்ஸ்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இது கீ அண்ட் வேல்யூஸா இருக்கும். கீனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர் கொடுக்கணும், ஃபாண்ட் கொடுக்கணும், ஃபாண்ட் சைஸ் கொடுக்கணும், இல்ல கலர் என்ன கைண்ட் ஆஃப் யூனோ ஏரியல் ஃபாண்டா இல்ல என்ன மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த சைட்லயும் கீழே கொடுப்பீங்க. அதுக்கான வேல்யூஸ் என்னவோ அதை ரைட் சைட்ல கொடுப்பீங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் வி ஆர் கோயிங் டு மேக் இட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு விஷயம். ஸோ அப்போ இதுக்கு பேர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி, இதுக்கு பேர் வேல்யூஸ். ஓகே. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி, இதுக்கு பேர் வேல்யூஸ். இது மாதிரி ஒண்ணுதான் கொடுப்போமா அப்படின்னா ஒரு டேக்ல இல்ல, நம்ம நிறைய கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த நிறைய கொடுக்கறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இந்த நிறைய கொடுக்கறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு பேர் இது மாதிரி நிறைய கொடுத்தே வரீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஸோ அப்போ HTML-க்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு, வாட் இஸ் த சின்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருச்சு. நான் இது மட்டும் கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் ஃபேஸ்புக்ல சரி வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்னு ஒரு யா சேட்ல போட்டுருப்பேன். ஸோ இங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இது வந்து நிறைய விதமா கிரியேட் பண்ணலாம். எனிவே நான் என்ன பண்றேன், நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி வாட் இஸ் த வி ஹாவ் அ வெப் பேஜ்னா, ஸோ அதனால வந்து இந்த ஸ்டைல் சீட்டுக்கு செகண்ட் வரேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட வெப் பேஜ்லயே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாடின்னு வந்திருக்கா, இந்த பாடிக்கு வந்து நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஸ்டைல் சீட் ஐயோ ஒரு ஸ்டைல் சீட்டு கிரியேட் பண்ணலாம். ஸ்டைல் சீட்டு கிரியேட் பண்ண போறேன். எப்படி கிரியேட் பண்றேன், ஸ்டைல் ஓகே சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி கிரியேட் பண்ண போறோம் லைக் பாடி ஓ நோ நோ பாடி. ஓகே. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அதே சின்டாக்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த பாடிங்கிறது டிஸ்கிரிப்ஷனு, அதுக்கு உள்ள வந்து நம்ம கொடுக்க போறோம் டிக்ளரேஷன்ஸ் கொடுக்க போறோம். அந்த டிக்ளரேஷன்ஸ்க்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணணும், கலர் யூஸ் பண்ணிட்டு கலர் ஈக்குவல் கிடையாது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நேம். இப்போ நீங்க கொடுத்த உடனே இதுவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா? ஸோ இதுதான் இதோட அட்வான்டேஜஸ். எனக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நான் டிசைட் பண்ணிக்கிறேன். லைக் ஐ நீட் அக்வாரிங். ஓகே. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் திஸ் கலர். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா செமிகோலன் கொடுக்கணும், அப்பதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா டெக்ஸ்ட் அலைன்ட்னு கொடுத்துருங்க. டெக்ஸ்ட் அலைன் நமக்கு எப்படி வேணும், சென்டர்ல வேணும். அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டு அப்படியே வெப்சைட் வரேன், சேவ் பண்ணிட்டு வெப்சைட்டுக்கு வரேன். ஸோ வெப்சைட் வரும்போது லைக் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒன். ஸோ எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியா. ஸோ இப்போ வெப்சைட் வரும்போது எப்படி இருக்கும் லைக் யூனோ ஸோ லைக் வி கேன் சி தட். ஸோ வேர் இட் இஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் அப்படியே மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். லைக் பாடிக்குள்ள தான் கொடுத்துருக்கோம். அப்படி நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன், என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. Okay, it is not. Yes. So the body content எல்லாமே it is made into some changes. Okay, it is looking in different colors. Okay, so this is what the main thing which we need to follow. Okay, okay. So இதே மாதிரி நிறைய changes வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னா நம்ம CSS ஃபைல வச்சு நம்ம பண்ண போறோம். சரியா? So இந்த CSS ஃபைல வச்சு பண்ணும்போது like we have to focus more on the what is that? We have to focus more on the particular what? We have to focus more on the what is that? I forgot. That is style keys and values. Okay, அது நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் we can go on it. Okay, so அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஷோ பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஸோ சிஎஸ்எஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ். Okay, so you can see that there are so many properties. Okay, இதுதான் பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. கலரு, மார்ஜின், ஃபாண்ட் ஸ்டைலு,
transformation. Okay, so இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான CSC ப்ராப்பர்ட்டினா ஓகே, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். பட் இதுல நிறைய எக்கச்சக்கமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டைல்னு கொடுத்துட்டீங்க, அந்த ஸ்டைலுக்குள்ள எனக்கு டேபிள் வந்து ஸ்டைல் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும், என்ன வித் என்ன அது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி கிரியேட்டிங். ஓகே, அதே மாதிரி அலைன் கண்டென்ட், அலைன் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் 4 கணக்கில் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நான் இது வந்து உங்கள்கிட்ட ஷோ பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, எனிவே ஸோ நான் இதை மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன், நீங்கள் வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய டெவலப் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையும் ஒவ்வொரு செல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? அவ்வளோதான். ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் சென்ட். ஓகே, வரல. ஓகே, எனிவே ஐ வில் சென்ட் இட் இன் தி வாட்ஸ்அப். பர்கர் காலேஜ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகே, ஸோ அது ஒவ்வொன்றுக்கும் மீனிங்ஸோட இருக்கு. ஸோ யூ கேன் லுக் அட் ஆல் த திங்ஸ். ஓகே, அப்போ இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, இவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். சரியா? ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, நான் ரன் பண்ணும்போது நீங்களும் பேரலாக கூட ரன் பண்ணணும். அப்போ தான் இட் இஸ் ஈஸி டு டூ தட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம போகும்போது லைக் லெட்ஸ் கோ வித் தட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ. ஸோ இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். இதை நான் வந்து வெறும் கலர்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ இதே பிஜி கலர்னு கொடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, பேக்ரவுண்ட் கலர்னு கொடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஐயோ, பேக்ரவுண்ட் கலர். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கலர் வேணுமோ அந்த கலர் கொடுக்கலாம். அப்போ எனக்கு இந்த கலர் வேண்டாம், பிகாஸ் ஐ ஹேட் இட் தட் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டு, ஸோ இப்போ நீங்கள் வெப் பேஜுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ வில் கெட் சம் ஐடியா தட், ஸோ யூ வில் கெட் தட் கம்ப்ளீட் அவுட்புட்ஸ் தேர் இன் அவர் விண்டோ. ஓகே, ஸோ வேர் இட் இஸ் ஆக்சுவலி, yes, you can go to that web page. Okay, so you will get the complete idea there. Okay, about your web page. Okay, so this is that like in the previous case we had it. Okay, I'll refresh it. So that's all. So like you can see that background color was changed. Okay, so this is the way you need to create the CSS file. So CSS file பொறுத்தளவு நமக்கு ஒரு வெப்சைட் எப்படி இருக்கணுமோ அதை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். எப்படி அழகா இருக்கணும், என்ன கலர் பிரிண்ட்ல வேணும், ஸோ எல்லாமே நம்ம தான் டிசைட் பண்ணிப்போம். அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் லெட்ஸ் கம் டு ஹியர். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம மெயின் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்க போகிறது லைக் வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் லைக் பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் வந்து பார்டர் பார்க்கணும், மார்ஜின் பார்க்கணும். ஸோ இது மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ அதில் வந்து லைக் தேர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ். எஸ், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட்ஸ் டு டாக் அபவுட் ஒன் பர்டிகுலர் திங், பொசிஷன். ஓகே, இந்த பொசிஷன் அப்படின்னா என்ன, அது எப்படி எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துடலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கண்டென்ட்ஸ் கொண்டு போயிடலாம். ஏன் பொசிஷனை பத்தி பேசணும்னா, நம்மளோட வெப்சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப கேவலமா டெவலப் பண்ணிருப்போம். சரியா? அப்ப இது எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம், அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ வி நீட் டு கிரியேட் த பொசிஷன். ஸோ இந்த பொசிஷனை கிரியேட் பண்ணாதான் ஸோ வி கேன் ஒர்க் பர்ஃபெக்ட்லி. சரியா? ஸோ அதை எப்படி நம்ம ட்ரை பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ லைக் ஐ ஜஸ்ட் கோ வித் தட். Okay, so we will go with that. I had some message in WhatsApp. Okay. Yes. Okay. So there is the some kind of propositions. Okay, static, relative, sorry, relative, and then fixed and absolute, and we have a sticky. Like there is the 4 properties. Okay. So according to that properties, we have to start it. Okay. So what I just go with that. So position for static, I'll just try. Okay. Then you will understand. So how we can make it this one. Okay. So basically, like when coming to understand this coding, like we will make it the position. Yes, please. I'm not share like no, I'm not right to the coding. I'm just explaining only. Okay. So okay, fine. So when coming to work with that particular part, okay, so I will share that particular coding part. So in this coding part, you can see that. Okay, so I'm just taking the again.
So this is the one style. Like you want to continue same thing inside, you can just go with that. Okay. But I don't like this background color. Okay. I'll just make it to remove. Okay. I don't want to background color and all. I'll enough with that. Okay. So now I just want to go with the another thing, which means wherever I'm using div or table, like whatever it is, you can take it. Okay. So basically this div is the creating the, it will be creating some kind of places, which means that will be help us to create the positions lot. Okay, so that is the reason I'm just using div static. Okay, but it is just for example, not to that real thing. Okay, so like fine. Okay, so what I'm doing, so here I'm just creating div. Okay, and then I can give what kind of positions. Okay, I said four type of positions are there, right? So in the four type of position, the first position is the static. Okay, so I'm just creating static. Static. Okay, so inside you can give the parameters. Okay, inside what parameter we can give? So as usual, position. Okay, so that is the sorry, so that is the some format. So here I just want to follow static only. That is the reason I just given static. Okay, that's all. After that, you can mention that what border color wants to make it. In border, I just want to mention that like you want to mention any content in the some position based, you can make it. Okay, so I just make it 3x. I just mentioned. So I just mentioned that 3x, sorry, 3px, which means a pixel. Okay, so then you can use solid. Okay, solid, and then you can make it some color also solid, and you can make it some color as well as for color you can give some code or something like I given yes. Okay, I added some color. Okay, so if you're entering some 6 digits, you can make it. Otherwise, you want to select some other color as well as you can select it. Okay, so whatever you need, you can select it. Okay, that's all. Okay, fine. So according to that, I'm just saved this one. But if you saved it, won't work out. So you want to do that. Okay, so div where you used it actually. So we were used in this position actually. Div we used here, and but I'm going to use the div for this position where I'm just going to use the position for no. I'll just go with the here. Okay. Let us, yeah. Okay. So this is that position. Okay. So in this place, we can create a div, and I can create class. In the class, I can mention, so which I used it there. Okay. So in the position, I used the what? div, right? So that class, you can make it to mention. So what is that in the, like, when you make it static, like, so there is the class name, right? Where it is, yeah. So you can mention static. So this is the problem in this. In HTML, this is the problem because it is very hard to track actually. Okay, so then I can just close it, and then I'll just save this. And after that, I'm just coming to show with that platform. Okay, I'm just going to show you that one. So particularly for the web pages. Okay, so you can see the web page now. So I'm just refreshed it. So let's look at that. I just created the border in red line. Okay, so this is that particular one of the division. And inside, if you want to create any division, you can create. So like for this place, you can create as a separate division. This entirely you can create as a separate division. After that, you can create inside the different like division. So this is what actually called positioning. Okay, in that one layout. Okay, so in the one place on the in the platform, so we are dividing the part of positions. Okay, so for that you can use the positions. Okay, so that is the enough now to knowing about that. Okay, other than that, float and display and all that contents, I will just look at to make you to understand one by one. Okay, so like every week, like every day, like in upcoming programming, so like when coming to talk about this JavaScript as well as it is very similar to that topic. So we will just going with the same kind of examples tomorrow also. Like so this one topic will take minimum 40 hours to explain. Like I cannot explain all the contents because it is a foundation. So like I can understand நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும், but only this is actually foundation course. I'm just giving only foundation based. So உங்களுக்கு personal எதனா தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய அப்படின்னா you just make me to put that things. Okay, I will make it in the real time as well as நம்ம வந்து ஆஃப்லைன்ல வந்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே ரியலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? So until this we will we have any queries, please put on that one.
So then we will take some attendance, then we will close the session. Okay. So attendance is the very important. Like if you're not following the attendance, you will face the issues. Okay. Yeah. Yeah. Do you have any queries, guys? எதனா queries இருக்கா? No queries. என்னப்பா எத்தனை பேர் லிசன் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. சரி, okay. So please, could you please switch on the camera, everyone? Could you please switch on the camera? Could you please switch on the camera, guys? Okay. So I'm requesting you all to take screenshot after looking, switch on the cameras, everyone. Yes, Kavi, yeah. Okay. Okay, take a screenshot and share it in WhatsApp group. Yes, Kavri and Vimala Jyoti, Vimal Jyoti, right? Okay. Okay, take screenshot and share it in the WhatsApp group. Yes, I hope Manika, like, yeah. Sorry, you text me today. I will just solve the problem. Okay. Yes, and any other views and take a screenshot and send it in the WhatsApp group. Take screenshot and send it in WhatsApp group. எல்லாம் அப்படியே escape ஆகுறீங்க. யாரும் send பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. Okay, great. So ஆனா யாருமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்க. If people are coming on that video, all the things, it's okay. But நம்ம பேசும்போது கிளாஸ் எடுக்கும்போது யாருமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்க. Anisha and everyone. Yeah, what happened? Few people only switched on the camera. What about Girna Bala? I think so. Manju and other. So I need to switch on the camera. So only we had a few people only switch on the camera, and around we had it only 20. But what happened? Remember? Yes, Anisha or Aruna, take it screenshot and send it. Yes, Padma Priya. Mm. Yes, Deepika, take a photo and share it in the WhatsApp group. Yeah, Rita. Yes, Lada Mangesh, please switch on. Okay. Jivita, hello. Yeah, please. So everyone need to share that one. Okay. So don't worry about anything, guys. I hope that everyone need to show that. Hey, someone is taking some other photo. Yeah. I'm not sharing my screen now, but she's sending with the screen sharing. Okay, guys, thank you all. Today I had a continuous session from 1:30 to continuously I took session until 4:30. And initially I started at 5 o'clock another session for you. So that is the reason I'm just ending before that only. Okay. So I hope that I told you already. So we will make it offline for you. Definitely I will plan after December 15th. Okay. So thank you so much and we will meet you in another session. Thank you all. ஸோ உங்களுக்கு எதனா கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ ஜஸ்ட் புட் இட் இன் தி மெசேஜ். ஓகே, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. லைக் நீங்க எதனா ஒரு மெசேஜ் போட்டீங்கன்னா உடனே எதிர்பார்க்காதீங்க. நானும் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன் இந்த டிசம்பர் 5 வரை, கொஞ்சம் பிஸி. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. எஸ், ஐ ஜஸ்ட் forgot to. Yeah, you can take screenshot and share it out. Yeah, please. Thank you all. So we will meet, okay, soon. And everyone, I'm requesting you all feel free and discuss with me. Thank you all.